it's my drink. I can remember. Okay. Oh, the remember. I didn't say no. Was it me trust you? No Uh, problem. I think about using net kind. Of. I think there were two of the questions. You know, about. Take the verbs from the last passage. This passage, Mr. Kofi, I know I let tomorrow. I know I already. But yeah, of course, me who I order. I think. Yeah, so at the start in Berlin, so in years 506, I know we've done this, but yeah, the verbs and then here, Melden, okay, Melden, Melden has many meanings. Melden, and so you can add prefix to it to form different meanings, okay? But Melden in this case, just a raw Melden, in this case, made to report, okay? But you mean it's plenty. I don't know if you guys want a time to go through the passage again, because it wasn't just about um, using the past tense of the modal first, but then like the other verbs too. So es im Jahr 200 konnte die Berliner zu eine Sensation melden. Okay, so they were able to report what uh, Sensation. So die Geburt, I explained that die Geburt heißt, bedeutet the birth of two, what Eisbären, doch die Mutter wollten ihre beiden Jungen nicht annehmen. Annehmen means to accept. Okay. Annehmen means to accept. See, if I want to say I'm accepting your invitation, werde ich nehme deine Einladung an. The noun for the verb is einladen, and the noun is what? The invitation is the Einladung. Okay. Yeah. So annehmen means to accept. Okay. Yeah. Ein Eisbären Baby oder konnte man retten. Retten heißt to save. And I explained, we have in English, we use the same for I'm saving money, I'm saving someone's life, and I'm saving energy. Okay, in German, we now have three, we use like saving. This save, written. Written means to save life. When you're talking about life, maybe he saved him from danger. We use what's written. Okay. Yeah. But when we are saying saving money, saving energy, saving something, then we use what's sparen. Sparen. Yeah, sparen means to save money. Spare Geld. Okay. So someone saves all his money. I'm saving energy. Spare Energie, like save turning electrical things off to save energy. Okay. And when you're saying you are saving things on phones, like digitally, you are saving maybe a folder, you are saving a file, you are saving something, then we use the spy share. Spy share. Okay. Yeah.
In German, no, you should, like, you have to use them right. In Tatasu. Can you guys hear me? Abi, voice continue. Okay. Yeah. Can you guys hear me now? Yeah, klar. Yeah, so um yeah. So like sparen, speichern is when you're saving things digitally. So speichern. That's like saving the folder, saving something on the phone. I'm saving the photos on phone, then we use speichern. Okay. When you talk about saving life, then we use written. When you're talking about saving money, saving energy, like conserving something, then we use what? Sparen. Okay. Yeah. Then here the Tiefleger Thomas Dorflein, then musste es mit der Flasche füttern. And I explained that füttern means to feed. Okay, so I'm feeding the baby. It's füttere, but that's baby. Okay, yeah. Füttern means to feed. Yeah. Then Knut war baut der Star hinzu. Dann Millionen Besucher wollten den Eisbären sehen. Ja, ich kann explain that. Doch das Leben im Zoo war für Knut nicht einfach. And like the Knut is the new baby, okay? Yeah, the iceberg. Yeah, so the living in the zoo wasn't easy. Yeah, mit drei weiblichen Eisbären zusammenleben. Zusammenleben. So musste. Dann baut er auch seinen Vater Thomas Dörflein nicht mehr. Yeah, okay. About the past tense for durften is durfte. So about durfte here. So you couldn't see it's the Thomas Dolph line anymore. So groß und so gefährlich war der Eisbär für den Tierpfleger geworden. So it became what aggressive because of, so Thomas couldn't venture or come close to what the bear. Then Knut Knut, then the past tense for it's Muslim, yeah, Muslim, but stabbing means to die, and the past tense is stab. STAR will be the past tense is stab. Okay, so he died. Is what he stab. Okay, remember he has died. The present perfect will be what is used with sign because it's a change of state. The person was alive, the person is dead. So it's formed with the sterben. The present is formed with sign. So it's what ist gestorben. Wow. Gut. Dann, was noch? Hilfe nochmal, Eisbären fallen into, ja, sterben müssen. So, ihr wart sehr krank. So Kritiker meinen aber, dass auch der Stress für den Bären zu groß war. So Thomas, both Thomas and Lutz the bear, they both died. Yeah. Okay, so that's fast. And we answered all the questions and we made sample questions with the past tense, conte, vote, durfte. Yeah. And when you use them, they still remain modal verbs. Okay, they still remain modal verbs, which means that all the verbs used with them have to go to the end of the sentence, but in the infinitive form. So when you say I couldn't come is what ich konnte nicht kommen, not ich konnte nicht kommen. Okay, the shoes just like the modal verbs. Ich wollte werden, I wanted to become. Ich wollte werden. Okay, unconjugated. Okay, yeah. All right, yeah. Wir hier sehen Sie die Fotos an und hören Sie den Dialog. Was möchte Judith Fleischer von ihrem Chef?
Okay. So you read, then you answer. How does visually from themselves view? Sorry. All right, someone should read it. Let's go. Weil mein Hund Trixie nicht allein zu Hause bleiben kann. Warum können Ihre Kinder nicht auf Trixie aufpassen? Read the question again. Mhm. Oh yeah. So like you have to listen to the audio. So yeah, but do you understand the statement? Weil mein Hund Trixie nicht allein zu Hause bleiben kann. Okay. So the boss asked him, warum können Ihre Kinder nicht auf Trixie aufpassen? And I explained in our last lesson that aufpassen means to take care of or like to see over something. So like in this case, like see over children. See, so why wasn't her children able to take care of what the dog? The dog's Trixie. And she's saying, Val my home Trixie missed allein to house of life and coming. No. She said that so the boss probably asked her like, why I don't know. Let's listen to the audio, then we know what's happening here. B1a und B. Herr Winter, kann ich morgen frei nehmen? Morgen? Das ist ganz schlecht. Warum wollen Sie denn frei nehmen? Weil mein Hund Trixie nicht den ganzen Tag allein zu Hause bleiben kann. Kann denn niemand auf Trixie aufpassen? Ist Ihr Mann denn nicht da? Nein, leider. Er musste nach Italien fliegen. Und Ihre Kinder? Warum können Ihre Kinder nicht auf Trixie aufpassen? Weil sie morgen Nachmittag in der Schule sind und weil... Könnten Sie mir morgen nicht einfach freigeben? Nein, morgen ist leider ganz schlecht. Warum denn? Weil wir morgen die Pläne nach München schicken müssen. Und weil ich Sie da in der Firma brauche. Morgen muss alles für München fertig sein. Ach, egal. Wissen Sie was? Bringen Sie Ihren Hund doch einfach mit. Ja, aber wir durften noch nie Haustiere mitbringen. Ich weiß. Aber einmal ist kein Mal. Einmal ist kein Mal. And time is nothing. It's no time. Yeah, we had the comprehension. Ja, nicht schlecht. Mm. So now who would like to answer the question? Sie, Warum können was Ihre Kinder möchte, nicht auf Trixie aufpassen? nein, hier steht die Frage. Was möchte Judith Fleischer von ihrem Chef? Was möchte sie? In English first. So what does she want from the chef? Only a brick or something. Okay, I'm playing the audio noch einmal. B1a und B. Herr Winter, kann ich morgen frei nehmen? Morgen? Das ist ganz schlecht. Warum wollen Sie denn frei nehmen? Weil mein Hund Trixie nicht den ganzen Tag allein zu Hause bleiben kann. Kann denn niemand auf Trixie aufpassen? Ist Ihr Mann denn nicht da? Nein, leider. Er musste nach Italien fliegen. Und Ihre Kinder? Warum können Ihre Kinder nicht auf Trixie aufpassen?
Weil Sie morgen Nachmittag in der Schule sind und weil... Könnten Sie mir morgen nicht einfach freigeben? Nein, morgen ist leider ganz schlecht. Warum denn? Weil wir morgen die Pläne nach München schicken müssen. Und weil ich Sie da in der Firma brauche. Morgen muss alles für München fertig sein. Ach egal, wissen Sie was? Bringen Sie Ihren Hund doch einfach mit. Ja, aber wir durften noch nie Haustiere mitbringen. Ich weiß. Aber einmal ist keinmal. Child, like the language is beautiful. Yeah. Mhm. So ja, wie war das Verständnis diesmal? Ja, Diesmal besser, ja. Ja, so was möchte Judith Fleischer von ihrem Chef? ihr möchte, ihr möchte ein Chef, aber sie hat ihre Chef gesagt, wenn sie ähm, frei, frei morgen möchte, oder? Mr. Morgan. Morgan Freeman. Morgan. Morgen, The she simple wanted if to you ask, ask if you the ask, boss for she would like to have when he asked, free tomorrow. Simple. So sie möchte morgen frei haben. Einfach so. Okay. Sie möchte morgen frei haben. But since it's not using it, she yeah, wants the chef to give her free tomorrow, then it will be das. You have to separate because both actions will be like you have to differentiate. So sie möchte das, comma, der Chef ihr morgen frei gibt. Okay, write it. So here she wants, she would like you to have free tomorrow. Okay, then sie möchte frei, ich möchte morgen frei haben. Ja, then she wants the chef to give her an off day tomorrow. So sie möchte das. So that's it. Ja, ihr morgen frei gibt's. Klar? Don't yeah, understand. klar. The second sentence, she wants the boss to give her something. So she wants something, but someone else will be performing the action. Okay. So you can't use it like that. And I said that with möchte wollen. Like, yeah, like wanting something to be done by someone else. You have to use that. You can't use them in the same sentence. You can only use it like yeah. You can only use it when like like, there's only one word's subject, but in this sentence there are two subjects, okay? Because two different people are performing two different actions. The chef is the one giving and she's the one asking. Okay? Yep. So you can't use them together. Okay, yeah. So yep.
Let's answer these questions. So, kerosene of mal, das habt ihr schon. Ja, mit hier nicht oder so. So, warum können Ihre Kinder nicht auf Trixie aufpassen? The H is more about vile, vile, vile. Weil, oder die ihre Kinder I said vile. The tax we had to use Nebensätze with vile. That's the tax. I said it ihre Kinder, vile. weil ihre Kinder in der Schule gehen müssen. Ja, weil morgen, weil ihre Kinder morgen in der Schule sein müssen. Ja, oder gehen. Ja, super. Yeah, see, like you know it. How do you want to use they? Huh? So, weil ihre Kinder morgen, oder Vormittag du, morgen Vormittag, egal, Nachmittag, ja. in der Schule sein müssen. But when you use gehen, then you put in die Schule, ja? Accusative. Klar? Ja. Ja, klar. Dann Nummer 2. Ah, I was writing notes. Ja, egal. Nummer 2. Was sagst wer sagt was ordnen Sie die Sätze zu? So we weren't even supposed to answer, but egal. We're doing the exercise the way we want it. So Val, we are morgen the planning accumulation shaking using the boss. We know that the boss said that. So my question will be warum darf what's her name? Mhm. What's her name? Ja, warum darf Judith morgen keine wie kann ich sagen, warum darf Judith morgen warum darf Judith nicht morgen frei haben? Warum darf Judith morgen keine frei? Frei ist not a noun, it's an adjective. So, warum darf Judith morgen nicht frei haben? Ja, right, it's here. Ja. Frei haben. Ja. Weil the boss said the plans for mission need to be sent tomorrow. Mit Explosion View, like the film oder? He said, well, yeah. So like that's the plans. The plans. The singular is their plan. It's masculine. It's plural is planning. Right here typing. About the planning. Knock. Revision. Normally in this sentence we will use passive, okay, but we haven't learned passive yet. Okay. Yeah, so we just about the planning accumulation shaken using. Because normally in English you said the plants has to be sent. That means the plants can't send themselves, okay? But in this case, we are not saying the plants has to be sent. We are saying the plants must like send to nation. You can use Valman, the planning accumulation
schicken muss. Yeah. Yeah, that's special because the sentence doesn't sound right to me. The book used it, but I know that the book is trying to like avoid using the passive because in this sentence, the best sentence, like you have to use the passive. But I would prefer that maybe you mention that Valman, Valman, the planet, like Newton, shaken muss. Yeah, that's a special. That's kind of special house. Yeah. What? Because one has to send the plans what's to Miriam. Okay, so like basically they are working they're working on the projects, okay? And like they made a plan and they are saying that it has to be sent to what Monique. Okay. So they have to do that tomorrow. And Okay. I'm saying that normally in English you say the plans has to be sent. Okay. That's the passive. The plans can't send themselves. Okay, they can't. So what someone has to do it, okay. So you can for example, I am washing the car, it's active sentence. The passive will be the car is being washed. Okay, in this sentence, the doer is not mentioned. Okay, so we use being to say like someone is actually performing the action. So in this sentence, the best case would have been to say because the plans has to be sent to. Okay, mention that's we haven't learned passive yet. That's why they go. So bringen Sie Ihren Hund doch einfach. The boss said that, yeah. Ja, bringen Sie Ihren Hund doch so mitbringen. Dann könnten Sie mir morgen nicht einfach freigeben. Can't you give me morgen free? Can't you? Yeah, freigeben also means to liberate, but to like in this sentence, like to give something, to make something. But in this sentence, like giving her freedom, but freigeben is also, I think, kind of be too. You can actually separate them. Einfach freigeben, so that it wouldn't be the main verb freigeben. But I'm just saying that freigeben together also means to liberate. Yeah. Or to set loose, yeah. Then, weil mein Hund Tracy nicht den ganzen Tag allein zu Hause bleiben kann. Ja. Weil mein Hund, sorry, because Tracy can't stay alone, can't stay alone during the day, like can't stay during the day alone in the house. Oh, German. So, Herr Winter, kann ich morgen frei nehmen? Warum wollen Sie denn frei nehmen? Dann 5. What was her reply? So she said, "Can I have Morgan? Can I have free tomorrow?" Then the boss asked, "Why do you need free tomorrow?" Then she said, "What? Because his husband is flying like was wo? Italian. Yeah. So sentence. Val Sentence. Iremon. Right. Yeah. Why are you Val using that? Iremon, like Italian fliegen. Muss. Was? Ja. Weil ihr Mann morgen nach Italien fliegen muss. Okay. Yeah. Yeah. Then warum is here? How's the sentence here? The sentence here was with aufpassen. Warum wollen Sie denn frei nehmen? No, here. This here. Yeah. So after saying the husband is traveling, like the boss asked of something about the children. Why can't your children take care of? You said take care of the So from the sentence. So Ihre Chef hat sie gesagt, warum ihre Kinder nicht auf den Hut aufpassen, oder? Yeah. Können, yeah. Like when you use the vowel, sometimes you forget to use the word of. Yeah, without it, yeah. Yeah. So warum können ihre Kinder auf den Hund nicht auf den Hund aufpassen?
Können, yeah. Or Weil, even just with aufpassen. Why can't you? Well, it's können, so you have to use it. Yeah. When you use it without können, then it'll be why are your children not taking care of what's the dogs? Warum können ihre Kinder nicht auf den Hund aufpassen? Okay, but once you say they can, why can't they? Then your können will come. Do you get it? ja, ja, Dann war sie morgen. It was even Nachmittag in the Schule sind. Yeah, so. Nein, morgen ist leider ganz schlecht. Warum denn? Wissen Sie was? Komm doch. What do we think? Yeah, yes. Make the full sentence. which leads? Ja, ja. Warum Wissen Sie denn? was? That's the answer to that other. Nein, wissen Sie was? Do you know something? Okay. She wanted free tomorrow, or that. No. Like, so the statement, what did the boss say? Like the others, Charlie, you guys sleeping or something? Morgan is like that, gun finish. Yeah. He I'm was. saying here, hey, I probably was somebody. I say, wissen Sie was? What did the boss say after? Do you know something? Okay. Bring morgen doch den Hund mit. Okay. Mit bringen. So bring morgen doch den Hund mit. Okay. Alles klar. The others now you aren't talking, but do you get the whole concept? Like, do you get it? Are you guys following? So it's the next one you have to talk. It can't be just you, man. Yeah. So here, hören Sie, was denken die Kollegen über Judiths Hund? So now Judith sent the dog to work. So what does the colleagues think about? Yeah. And the aufpassen is usually the preposition auf itself. The aufpassen is a separable verb, and it's used with to take care of the thing that we are taking care of. I'm taking care of my father. In English, you can say I'm taking care for my father. I'm taking care with my father, which means to take care is fixed with what the preposition of. In German, to take care is fixed. The aufpassen is fixed with the preposition the auf itself. So in the sentence, we have two auf, but this auf is for the of. So if I'm taking care of my children, ich passe auf meine Kinder auf. Okay. Yes. Okay. And in this case, the auf in this case is what? Accusative. So you won't just have to learn. You are not just learning the verb plus its preposition, but then its case to the case use the preposition. You have to learn them too. Because there will be some example, warten is used with auf, and the auf is also what's accusative. But there are some verbs that use there are some verbs that are used with auf, and when you use them, you have to use dative. Okay, yeah. So you have to learn them. You have to learn the cases of the prepositions with these verbs alongside. So hören Sie, was denken die Kollegen über? And I said, denken can be used with what? Über and an. So it depends on like how you want to frame your sentence. If you want to say I'm thinking of, then it's what is denken an. If you're saying I'm thinking about, then it's what is denken über. And they are both accusative. Okay. So in this sentence, was denken die Kollegen über Judiths Hund? Okay, so what do they think about Judith's dog? Okay, nicht gut für oder seine Allergie sein, hungrig sein, sehr süß sein und vielleicht gefährlich sein. So Robert denkt, dass der Hund vielleicht gefährlich ist. Okay, das gefährlich sein. Okay, dann Helga denkt, dass der Hund bedeutet. Sie denkt, dass er bedeutet. So we are going to listen to the audio, then
Yeah, we fix we fill in the gaps. B1c 1. Hallo Judith. Hier, ich habe die Papiere. Ah, ein Hund. Warum bringst du sie nicht her, Robert? Weil... Warum hast du heute deinen Hund mitgebracht? Weil er nicht alleine zu Hause bleiben kann. 2. Hallo, wer ist das denn hier? Ach, ist der aber süß. Ja, komm, lieber Hund, du hast sicher Hunger. Magst du ein Stück von meiner Schokolade? Warum hast du denn nichts zum Fressen? Weil er zu dick ist. Bitte, Helga, keine Schokolade. 3. Ist das dein Hund? Ich habe gedacht, dass Haustiere im Büro nicht erlaubt sind. Ich musste ihn heute mitnehmen. Ich wollte eigentlich frei nehmen, aber ich durfte nicht. Der Chef hat gesagt, dass er mich unbedingt braucht. Naja, es ist nur, weil ich... Was ist los? Was hast du, Karin? Naja, ich habe ein Problem mit Hunden, weil ich doch eine Allergie habe. According to COVID rules. I would like to get a transcript for this audio. Let me think. Let me apply my IT skills. So I'm going to play the audio one more time. I'm trying to get the transcript so that. Okay, so okay. B1c 1. Can you guys hear? Ja. Hallo Judith. Hier, ich habe die Papiere. Ah, ein Hund. Warum bringst du sie nicht her, Robert? Weil... Warum hast du heute deinen Hund mitgebracht? Weil er nicht alleine zu Hause bleiben kann. 2. Hallo, wer ist das denn hier? Ach, ist der aber süß. Ja, komm, lieber Hund, du hast sicher Hunger. Magst du ein Stück von meiner Schokolade? Warum hast du denn nichts zum Fressen? Weil er zu dick ist. Bitte, Helga, keine Schokolade. 3. Ist das dein Hund? Ich habe gedacht, dass Haustiere im Büro nicht erlaubt sind. Ich musste ihn heute mitnehmen. Ich wollte eigentlich frei nehmen, aber ich durfte nicht. Der Chef hat gesagt, dass er mich unbedingt braucht. Naja, es ist nur, weil ich... Was ist los? Was hast du, Karin? Naja, ich habe ein Problem mit Hunden, weil ich doch eine Allergie habe. Yeah. So while I work on the transcripts, I would like to answer the questions. Very few seconds.
Uh-uh. Helga denkt, dass der Hund sehr süß ist, oder? Ja, ja. B1C 1. Hallo Judith. Hier, ich habe die Papiere. Ah, ein Hund. Warum bringst du sie nicht her, Robert? Weil... Warum hast du heute deinen Hund mitgebracht? Weil er nicht alleine zu Hause bleiben kann. 2. Hallo, wer ist das denn hier? Ach, ist der aber süß. Ja, komm, lieber Hund, du hast sicher Hunger. Magst du ein Stück von meiner Schokolade? Warum hast du denn nichts zum Fressen? Weil er zu dick ist. Bitte, Helga, keine Schokolade. 3. Ist das dein Hund? Ich habe gedacht, dass Haustiere im Büro nicht erlaubt sind. Ich musste ihn heute mitnehmen. Ich wollte eigentlich frei nehmen, aber ich durfte nicht. Der Chef hat gesagt, dass er mich unbedingt braucht. Naja, es ist nur, weil ich... Was ist los? Was hast du, Karin? Naja, ich habe ein Problem mit Hunden, weil ich doch eine Allergie habe. Oh, we're going to transfer it later. But like at the end of the I just realized I didn't click on play. Why? I don't know the transcript for this particular. You know, like so you get because there are some words that they use that I feel they're important. Like example is fressen. Okay. Essen is ich esse maybe I'm eating a cake, ich esse einen Kuchen, okay. But fressen is useful. It's also eaten, but then like fressen is for animals. So she asked the dog, hast du denn nichts zum Fressen? So like, didn't you have anything to eat? Okay, but then the fressen, that's some fressen. The fressen here is for feeding animal. Okay, maybe so if I'm saying the dog is eating, I won't say der Hund frisst. Okay, it's just like essen. It's do east. So frisst, do frisst. Okay, yeah. Yes, he is also frisst. Yeah. Then I didn't actually and then wir machen weiter. Ja, so Robert denkt, dass der Hund vielleicht gefährlich ist und Helga denkt, dass der Hund Sehr süß ist. ja sehr Helga denkt, dass der Hund sehr süß ist. Sie denkt, dass er hungrig ist. Ja, hungrig. Oder ja. Yeah, can you guys hear me? Ja. Okay, only carry hello? Someone should talk, let me see. Ah, Oh yeah, was ist
Hello. Someone should talk. Hello. Hello. Someone should talk. So be honest. So, hello. Can you guys Hello. hear me? We are Yekabaunsi. Hey, hello. Hello. I want you guys to talk, so Yeah. I want to know if I can hear you because I'm not hearing anything from the headphones. We are talking. Yeah, Bobby. But umashine No, papa. on. Hey, open kasama Yeah. me some headphones near Juma at the air. Oh, are you at? So it's not working. Uh-uh. I've heard him. Rabiotsi. Karen, a good tricker. Okay, yeah, danke. So Karen denkt, dass der Hund oder Nicht gut für ihre Allergie ist. ja, ja, super. So Karen denkt, dass der Hund nicht gut für ihre Allergie ist. Ja, super, super, super. Ja. Okay, so if you're marking right, we wouldn't learn, but then we have to. It's so important. They're important. I thought they are tools. Yeah, yeah. All right. So partner arbeit, you can take a screenshot of this. Take a screenshot of this words. Ein Hund ist schmutzig, ein Hund macht Spaß, ein Hund macht Sachen kaputt. Ich habe Angst. Ich arbeite dann lieber. Ich arbeite dann lieber. Ein Hund riecht, yeah, sorry, riecht. Riechen means to rest, to smell. Riechen. Riechen means to smell. So, ein Hund riecht nicht gut. Unsere Kunden lieben Hunde. Ein Hund ist süß. Ein Hund stört bei der Arbeit. Stören means disturb. Stören. Okay, stören. Stören means to disturb. So, ein Hund stört bei der Arbeit. So, they disturb during work or at work. Dann dürfen alle Kollegen ein Tier mitbringen. Okay, so ich bin für einen Hund, ich bin gegen einen Hund. Und für und gegen are both as accusative prepositions. Okay, I am for Hund, I am not for Hund. So ich bin für einen Hund, weil ein Hund süß ist. Okay, ich bin gegen einen Hund, weil ein Hund schmutzig ist. Okay, oder macht alles schmutzig, macht's auch, weil ein Hund Sachen kaputt macht. Yeah, so we can make sentences like that. Okay, yeah. All right, so here, Sabine, dein Hund hat das kaputt gemacht. Kaputt machen. Okay. Kaputt machen. And kaputt gehen. These two, they are two verbs, okay? And they are used differently. Some people don't understand the concept, so they just use it like that. Kaputt gehen. Kaputt machen is when someone is like spoiling the thing. Okay, like to actively spoil something. And this one is used when something is spoiled. So this one is the foregoing passive, like the thing is spoiled. Okay, like the thing is not functioning anymore. And this is when, so when we are talking about a door, for example, maybe
maybe I want to say, oh, I broke the door. Okay. I broke the door. But ich habe die Tür im Auto kaputt gemacht. Okay. Kaputt gemacht. Okay. When I'm saying the door is spoiled, then the door is spoiled. And what? Die Tür ist kaputt gegangen. Okay. Yeah. Do you get it? Yeah. So they are used differently. If you say like actively, you are doing it, so like yeah, you did it, then what they say how. Do you get it? Yeah. So the chair is kaputt gegangen, like the door has gone spelled. Then I have when I did it, then what is the chair kaputt gemacht. Okay. Yeah. It's very important. Kaputt gehen, kaputt. Some people they don't understand. They use it. Oh, ich habe die Tür kaputt gegangen. Das ist falsch. Okay. Ja. Alright, so hören Sie und sprechen Sie nach. So here are equipment or devices that can be spelled. Okay. Here. It's not playing. B2a 1, Der Kopierer. 2, Die EC-Karte. 3, Die Heizung. 4, Die Taschenlampe. 5, Der Drucker. 6, Die Batterie. 7, Die Birne. 8, Die Speicherkarte. 9, Das Kabel. 10, Der Strom. Okay, so der was? Der Kopiere. die AC-Karte, die Heizung, like the heat, like they produce heat when it's cold, okay? Then the Taschenlampe, pocket torch or pocket lamp. Then the Drucker, then the Batterie, the Birne, okay? The Birne, and what is Birne? Birne is a vegetable. So what is Birne? Is it the pear? So this one is called Bob. Like Bob is called the glue. The glue Birne. Okay, it's not used alone. When you say the Birne, normally when you go to the shop now, you say Izuga and a Birne. It's like you are looking for pear, but then the Bob is glue Birne, like glue pear, a glowing pear. Yeah, glue Birne. Then yeah, the Speicherkarte. Okay, the saving card. And I said when you're talking about saving things on phones or devices, we use Speichern. So the Speichern here is Speicherkarte. Okay, then that's Kabel. Then der Strom is the electricity. Der Strom. Then the storm is the Sturm.
URM, and electricity is OM. But which the storm is the Strom. But here is Strom, the O come before, and that's what the storm is U. Okay. Then, warum funktionieren die Dinge nicht? Was glauben Sie? Ordnen Sie zu. Okay. So, warum funktionieren die Dinge? Why are these things not working? Okay. Was glauben Sie? I said Sachen is for like, when Dinge is for like abstract nouns, and here normally it should be Sachen, but like I said, with Sachen and Dinge, like it's just good to know, but there are some cases that you can't use Dinge to mean, yeah, but there are some cases that, but then it's good to know that Dinge is for like things that's actually not visible, like abstract things, or maybe I'm talking about things, or we are discussing things that happened yesterday. We are diskutieren Dinge, die gestern passiert sind. Okay, yeah, you can say we are talking about Sachen. When you say Sachen, then you're talking about Sachen. That's here is eine Sache. Okay, yeah, but I'm saying that ideally they should use Sachen here, but yeah, that's fine. It's just good to know that you like Dinge is Dinge and Zaken is Zaken. So there are some cases that you can't use it. So here when they use this it's normal, but there are some cases that especially talking about things and they say things, then you have to use Dinge, not Zaken. So Heizung. They said, warum funktioniert die Heizung? And they said the answer is A. Es kommt kein Strom aus der Steckdose. Die Steckdose ist der wall socket. Okay. The wall socket is the Steckdose. The Steckdose. So there's no electricity, there's Strom coming from what's the Steckdose. Die Steckdose, sorry. Ja. So, warum funktioniert das Licht? Das Kabel ist kaputt. Passt das? Oder? Stimmt ihr alle mit ihm zu? Stimmt ihr alle mit ihm zu? Do you agree with him? What be the tax? We should Yeah, arrange like this already. not just arranging, but then which one, like which one fixes? And the question is, the first one was, why is the heating system not working? And you said it's because there's no electricity coming from the wall sockets. Then the next question is, why is the light not working? And the answer, you are saying the answer is that cable is kaput. Like, yeah, when the cable is kaput, yeah, you for it to a cable. But in this case, I would rather choose like many statements pass to that. You can say maybe if it's talking about maybe the batteries are empty, you can also say the BN is kaput. There's no, the light's not working because what the bulb is what kaput. So like it fits, but then we have to find the best. Warum funktioniert das Fotoapparat? Der Fotoapparat. Fotoapparat. Okay. Warum funktioniert der Fotoapparat? Die Batterien sind leer, oder? Es könnte sein, ja. Ich kann ja oder nein sagen, aber es könnte sein. Und EC-Karte. Warum funktioniert die EC-Karte? Eine EC-Karte, ja. Ich glaube, es gibt hier, there are some Drucker, something to press on. So maybe if it with the EC-Karte funktioniert nicht, weil maybe der PIN-Code ist falsch, weil der PIN-Code falsch ist, ja. Und warum funktioniert die Kopiere? Der ist maskulin, ja. Der Kopiere, ja.
Kopieren, no? Was ist das? Photocopy Photocopy machine. machine. Yeah, I think because das Kabel ist kaputt. Ja. Und warum funktioniert Aber ein Papier mehr da, oder? ja, das ist richtig, ja. Aber wo ist das? Ja, B. ja, ja. Weil es kein Papier mehr da, mehr da ist. Kein Papier da. Das ist richtig. Und warum funktioniert der CD-Player nicht? Weil im CD-Player weil im CD-Player keine CD ist. Ja. Ja. Und warum funktioniert die Taschenlampe nicht? Yeah, so yeah, this one is the battery. Yeah, weil die Batterien leer sind. Yeah, this one here. Und der Drucker. The Drucker can also be the I paper. think the sprite character or the The Kabel. The Kabel, the spice carter is full. Spice carter, Yeah. printer. Do we save something? Do we save something on printer? We just print out. So I think the printer is okay. The printer is the paper. Then the copy. I bet you guys in your technical mindset, but then you should be able to form sentences with what val. Okay. Done. Okay, so they give the answers. Let's listen. B2C 1E. Die Heizung funktioniert nicht. Es kommt kein Strom aus der Steckdose. 2C. Das Licht funktioniert nicht. Die Birne ist kaputt. 3B. Der Fotoapparat funktioniert nicht. Die Speicherkarte ist voll. 4F. Die EC-Karte funktioniert nicht. Der PIN-Code ist falsch. 5D. Der Kopierer funktioniert nicht. Es ist kein Papier mehr da. 6G. Der CD-Player funktioniert nicht. Im CD-Player ist keine CD. 7H. Die Taschenlampe funktioniert nicht. Die Batterien sind leer. 8A. Der Drucker funktioniert nicht. Das Kabel ist kaputt. Alles klar. Okay. So another person Arbeit, you can work on this during the weekend. Judith Contest. Judith Contest du die Taschenlampe reparieren. Warum ist Gott wieso und welcher? Ja. Warum? Wieso? Ja. Sometimes you hear wieso. Ich kann nicht kommen. Wieso? Why is it so? So like wieso is like why so? Okay. Welcher, which is why. Welcher is which is why. Why are they saying it's the same as welcher is which is why? No. Like warum und wieso? They are more common. Okay. So war dein Hund. So Personalarbeit, okay, you can just use this to form as many sentences as you can. War dein Hund sie kaputt gemacht? Okay, warum funktioniert oder oh, wow, die Kinder und ja, so. Okay, es gibt noch Zeit. Okay, almost fertig.
Prosperity. Okay. Ab 100.000. So lesen Sie und hören Sie den Test. Okay. Read and listen to the test, but we are going to read. So please do 5 minutes, please. This one, you don't even need 5 minutes. You can finish this in 2 minutes, but then do the reading. First, let's go over the questions. Okay, so the question is, wie viele Einwohner hat die Schweiz? Der Einwohner is the citizen. The plural have the same spellings, but you have to change the article to the. Okay, so the Einwohner. So wie viele Einwohner hat die Schweiz? How many citizens does Switzerland has? Wie viele Menschen leben im Norden? How many people live in what? In the north side? And it's what? Der Norden, der Osten, der Westen und South der Süden, der Süden. Okay, so wie viele Menschen wohnen im Norden? How many people lives in the north? Then woher kommen die Wölfe? Where does the wolf come from? Where does they come from? So it's der Wolf. Then the plural is Wölfe. Okay. All right. So do 2 minutes, then we are done. No, 2 minutes. And prepare your answers.
Okay, die Zeit ist schon vorbei. Okay, ja. So, wie viele Einwohner hat die Schweiz? Es gibt 8 Millionen Einwohner in der Schweiz. Okay, hat jemand eine andere Lösung oder Antwort? Yes, you want what about this? No, is correct. Und wie viele Menschen leben im Norden? 800.000. Da? Das sind im Süden. I said, wie viele Einwohner hat die Schweiz? You said 800. You're still saying that wie viele Menschen leben im Norden? You're still saying it's 800. Okay, so die Schweiz liegt im Zentrum Europas. Okay. Das kleine Stadt hat 8 Millionen. 8 Millionen Einwohner, unter 800. So die Einwohner sind So 8 8 Millionen. Millionen. Ja, Oh, 8 that's one. Millionen. I knew that. I thought it was the second one, the northern one. That one Und is auch out. in einem Quadratkilometer leben fast 200 Menschen. Okay, so 200 people per km square. Und in den USA sind es nur 27 sind für in den USA sind, okay, okay. Also they are comparing, so in the Schweiz, for every km, for every kilometer square, like you find 200 people, but in the US, for every kilometer square, you find 27 people. But you're saying that it doesn't make sense to me, but my geography is, I will let it slide. Denn die meisten Schweizer wohnen in den großen Städten im Norden. Okay, in Zürich, Bern, Basel oder Luzern. Nur 10% leben im Süden. Das sind 800 Menschen. Im Süden liegen die Alpen, so die Alps. Ja, die Alps, die Mountains, ja. Denn seit einigen Jahren kommen Besucher aus Italien und Frankreich in die Südschweiz. Ja. Wölfe sind über die Grenzen gewandert und leben hier, so wie vor 100 Jahren. Doch nicht alle Schweizer sind über die neuen Gäste glücklich. Okay, so they come from the borders. Okay, die Wölfe kommen aus der Grenze, so they come from the border, like the neighboring countries. So here is Switzerland, and they are covered by Alps, like the city mountains, okay, and then borders with many countries. Okay, so that's for us. Rabbi. Like, so, yeah. The number 2, Ja, I ich don't höre. know. Wie viele Menschen leben im Norden? So, Yeah.
So 90% lives in the northern. So 90% of 8 million is if 10% is Act 100, so Act 100 minus. There's like a calculation, many times of calculation. That's why I skipped it. The Act 100,000. They live in the south, and they are just 10% of So Act 100,000 minus Act 103. Yeah. So 7,500,000 Menschen wohnen im Norden. Klar? Klar? So 7,200,000 people lives in the north. Ja. Dann hören Sie, was möchte die Tierschützerin Monika Bader? Was will der Bauer Urs Walder? Was will der Bauer Urs Walder? So this is Urs Walder, and here is Monika. Monika is ein Tierschutz. Tierschutz is like animal protector. And Bauer is definitely a farmer. I'm sorry, yours is a farmer. Okay, farmers they would like to kill the wolf. Then Bauer is the animal protector. So let's listen to their conversation. What are each of them saying, and what are their stance? Are they who is happy about the wolves and who is not happy about the animals? Or like, I don't know which animal they are talking about, but let's see and let's listen and see who is talking for animals and who is talking against them. Like 1, 2, 3. C, 1b und C. Wir sind glücklich, dass es in der Schweiz wieder Wölfe gibt. Sie konnten vor 100 Jahren hier gut leben. Sie sollen auch jetzt wieder hier leben können. Es ist richtig, dass heute mehr Menschen in den Alpen leben als früher. Aber in den Bergen und Wäldern gibt es doch noch genug Platz für den Wolf. Natürlich gibt es auch Probleme mit den Bauern. Manchmal stirbt ein Schaf, aber die Bauern bekommen dann Geld für das Tier. Manche Bauern mussten Hunde kaufen, die passen auf die Schafe auf. Die Hunde sind nicht billig, aber da helfen wir gern. Die Bauern müssen ein Formular ausfüllen, unterschreiben und an uns schicken. Dann bekommen sie Geld für einen Hund. Wie gesagt, wir sind glücklich, dass es in der Schweiz wieder Wölfe gibt und wir möchten, dass sie hier bleiben können. Okay, so this one was a message from C, 1b und C. Wir sind glücklich, dass es in der Schweiz wieder Wölfe gibt. Sie konnten vor 100 Jahren hier gut leben. Sie sollen auch jetzt wieder hier leben können. Es ist richtig, dass heute mehr Menschen in den Alpen leben als früher. Aber in den Bergen und Wäldern gibt es doch noch genug Platz für den Wolf. Natürlich gibt es auch Probleme mit den Bauern. Manchmal stirbt ein Schaf, aber die Bauern bekommen dann Geld für das Tier. Manche Bauern mussten Hunde kaufen, die passen auf die Schafe auf. Die Hunde sind nicht billig, aber da helfen wir gern. Die Bauern müssen ein Formular ausfüllen, unterschreiben und an uns schicken. Dann bekommen sie Geld für einen Hund. Wie gesagt, wir sind glücklich, dass es in der Schweiz wieder Wölfe gibt und wir möchten, dass sie hier bleiben können. All right. And now, Jos Walder. Wir sind Bauern und wir haben hier in den Bergen viele Schafe. Wir wollen keine Wölfe. Sie passen einfach nicht in die Schweizer Alpen. Die Wölfe sind gefährlich für die Tiere und auch für die Menschen. Früher konnten meine Frau und ich gut schlafen. Jetzt schlafen wir ganz schlecht. Immer wieder wache ich auf und dann denke ich, dass ich einen Wolf gehört habe.
Manchmal gehe ich mitten in der Nacht hinaus zu meinen Tieren und sehe nach, ob alles okay ist. Ich habe nur 20 Schafe. Ein Hund ist für mich zu teuer. Meine Frau sagt, ich soll meine Schafe verkaufen. Aber das will ich nicht. Ich will, dass wir wieder ruhig schlafen können. Die Wölfe müssen weg, nicht die Schafe. Wölfe müssen weg, nicht die Schafe. Ja, das ist richtig. Yeah. So like, what strange thing did you hear about Monica, and like any submission that you think is strange, like it sounds strange here, or it sounds good, too good to be true? Monica said in the Schweiz, when you want, you can fill a formula. If you want to buy a dog, you can just fill a file if you're a farmer, and submit it to what the tier shoots. Then they'll provide you money for dog. As I mentioned before, and it says like if a ship dies or something, they'll give you back your money. Go for the life. Yeah, so here, who said what? So number is who said number one? In den Bergen und Werden. So Wälder, der Wald. Der Wald is the forest, and the plural is the Wälder. But here, because it's plural dative, in den Bergen, the Berg is der Berg, and the plural is die Berge. So it takes what NN, because the plural nouns have no N. So in den Bergen und Wäldern gibt es genug Platz für den Wolf. Die Wölfe sind in the mountains and the forest, there are many places for the wolf. Who said that? Monica. Then, die Wölfe sind gefährlich. Wer hat das gesagt? Werden hat das gesagt. Und manchmal stirbt ein Schaf, aber die Bauern bekommen Geld für das Tier. Ja. Manchmal stirbt ein Schaf, aber die Bauern, die Bauern bekommen Geld für das Tier. Wer hat das gesagt? Monika. Ja, Monika Bade, super. Und manche Bauern mussten Hunde kaufen, die passen auf die Schafe auf. Das Sheep ist das Schaf. Then the plural is Schafe. Die Schafe. So you just add what? An E. So the sheeps. So manche Bauern mussten Hunde kaufen, die passen. So the D here is referring to what? This a relative pronoun. We haven't done that, but why are they using relative pronoun here? Okay, it's not a relative pronoun. Yeah, it just is it's like it's not a relative pronoun, but because relative pronouns, your verbs have to go to the end of the sentence. But here, die passen auf die Schafe, auf, yeah. Yeah, super, that's right. Referring back to what the Hund. So the Hund takes care of what the sheep, the dogs. Alright, früher könnten wir gut schlafen, jetzt schlafen wir schlecht. Wer sagt das? Gut. Und die Bauern müssen ein Formular ausfüllen und unterschreiben. Dann bekommen sie Geld für einen Hund. Wer sagt das? Monika Bade. Und ein Hund ist zu teuer. Wer ist zu wem? Ja, oder wem ist ein Hund zu teuer? Oswald findet Hund zu teuer. Alright, so hier, ich finde das, maybe für mich, ich finde es komisch, dass man Geld für Hund bekommt. I find that strange that one gets money for its dogs in der Schweiz. Ich finde es komisch, dass man in der Schweiz Geld für Hunde
bekommt. Ja. Und what do you also think? Ich finde, what do you also think about this? To, ja, sag einfach deine Meinung. Ich finde, ein Hund haben ist zu teuer. Und die Höfe, die Wolf nicht gehört. Höfe. Ich denke, das mag gefährlich. Ja. Hm? I didn't get your sentence. Ich finde, ein Hund haben ist zu teuer. Ja, und stressig. You said, ich Man- finde, no. You said your sentence. I want to correct it. You said, ich finde das. Ich finde das. Ich finde, Komma, ein Hund haben ist zu teuer. Hm. Oder? Ja. Ein Hund habe. The habe is for is, so what's habe meaning? Ich finde, einen Hund zu haben, ist nicht so toll. I think to have a dog, then that's but I don't know, that's too complex for you now. You haven't, the infinitive to itself, you haven't actually done it. So like, ich finde, dass ein Hund zu teuer ist, einfach so. Ja, wir haben dann das so. But then if you want to say, ich finde, einen Hund zu haben, because finde and to have, and have are two different verbs. You can't make them together. Okay, so it have to be like two different then with infinitive mit zu. So ich finde, einen Hund zu haben, ist nicht so teuer. Oder einen Hund zu haben, ist nicht so teuer für mich. Yeah, I want to make it here. But that is a good. You have to learn about animals. So I'm tired for this evening. So tomorrow we complete chapter 11, then we start chapter 12. Regnet es morgen? Is it raining tomorrow? Recently, my door, let me end the class. Recently, my door.